Dear children, last class we completed ratio. Now we are going to study about symmetry. Next lesson, symmetry. You already know this lesson. എന്താണ് symmetry? An object or shape is said to be in symmetry if one part of the object or shape is equal and identical to the other part. ഒന്നുപോലെ രണ്ട് പാർട്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. An object or shape is said to be in symmetry if one part of the object or shape is equal and identical to the other part. ഇതിനെയാണ് സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ഫിഗേഴ്സും ഈവൻലി ബാലൻസ് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ് സിമിട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സിമിട്രി. സിമിട്രി മീൻസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് മിറർ ഇമേജ്. മിറർ ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുപോലെ വരുന്നത്, രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ലൈൻ ഓഫ് സിമിട്രി. ലൈൻ ഓഫ് സിമിട്രി പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. രണ്ട് ഭാഗവും ഈക്വലായിട്ട് വരണം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. അങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഇതിനെയാണ് സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്തത് ലൈൻ ഓഫ് സിമിട്രി. ലൈൻസ് ഓഫ് സിമിട്രി. The line which divides the shape or object in two equal and identical parts is called the line of symmetry. Or line of symmetry ന് വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട്, axis of symmetry. The line which divides the shape or object in two equal and identical parts is called the line of symmetry. Or axis of symmetry. Line of symmetry or axis of symmetry. The line which divides the shape or object in two equal and identical parts is called the line of symmetry or axis of symmetry. രണ്ട് ടൈപ്പ് ലൈൻ ഓഫ് സിമിട്രി ഉണ്ട്. ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് സിമിട്രി. Two types of line of symmetry. One is vertical line of symmetry. Another one is horizontal line of symmetry. Vertical line of symmetry, horizontal line of symmetry. Geometrical shapes ലുള്ള symmetry line of symmetry എത്ര നോക്കാം. നോക്കിയേ. First, equilateral triangle. Three vertex in വേണം വരയ്ക്കാൻ. ത്രീ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മിഡിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ലൈൻ. നോക്കിയേ, ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്
Equilateral has 3 lines of symmetry. 3 lines of symmetry. Isosceles triangle. Isosceles triangle. Isosceles triangle has 1 line of symmetry. 2 sides equal ആണ്. അതിൽ ഒരേ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രിയേ ഉള്ളൂ. 1 line of symmetry. ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പം അതിൽ 1 line of symmetry. നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ. സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം 4 sides ഈക്വൽ. 4 sides ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ 4 line of symmetry. 1 2 ഡയഗണൽ വൈസും അങ്ങനെ 4 line of symmetry. റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിലോ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ. ഇറ്റ് ഹാസ് 2 line of symmetry. only 2 line of symmetry. Rectangle has 2 line of symmetry. ഇപ്പോൾ hexagon. സിക്സ് സൈഡ് ഉള്ളത് ഹെക്സഗൺ. പെൻറ്റഗൺ ആണെങ്കിൽ 5 sides. ഹെപ്റ്റഗൺ 7 sides. ഹെക്സഗൺ നോക്കിയേ. ഹെക്സഗൺ ആകുമ്പോൾ 6 sides ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6 സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് 6 line of symmetry. സ്റ്റാർ പോലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. സിക്സ് ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി. സർക്കിളിനാണെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ട്. ശരിക്കുണ്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി. ഫൈനൈറ്റ് അല്ല, ഇൻഫൈനൈറ്റ്. സർക്കിൾ ഹാസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് lines of symmetry. പെൻറ്റഗൺ ആണെങ്കിലോ 5 line of symmetry. ഹെക്സഗൺ 6 line of symmetry. ഒക്ടഗണ് 8 line of symmetry. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ സൈഡ്, പോളിഗൺസിനെല്ലാം സൈഡ് എണ്ണിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സിമെട്രി വരുന്നത്, ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എടുക്കുന്നത്. സിമെട്രി ഇൻ ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോമെട്രി ഷേപ്സ് പഠിച്ചു. അടുത്തത് ലെറ്റേഴ്സിൽ. സിമെട്രി ഇൻ ലെറ്റേഴ്സിലുള്ള ഷേപ്സ് നോക്കിയാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ്. ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കിയേ. ബി ഹോറിസോണ്ടൽ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ബി, ഇ, എക്സ്, ഡി. ഇതെല്ലാം ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സാണ്. ബി, ഇ, എക്സ്, ഡി. ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കിയേ. വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എച്ച്, എം, അടുത്തത് ടി. ഇതെല്ലാം വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സാണ്. എച്ച്, എം, ടി, വി. ഇനി ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കിയേ. ഹോറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും. ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി. ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഓഫ് സിമെട്രി. രണ്ടും വരുന്നത് ഏതാണ്? എക്സും എച്ചും.
എക്സിന് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടുമുണ്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുമുണ്ട്. വെർട്ടിക്കലായിട്ടുമുണ്ട് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടുമുണ്ട് അല്ലേ? വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടും. എച്ച് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുമുണ്ട് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടുമുണ്ട്. എക്സ് ആൻഡ് എച്ച് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടുമുള്ള സിമിട്രി. ഇപ്പോൾ ലൈൻ സിമിട്രി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ. റിഫ്ലക്ഷന് മിറർ ഇമേജ് എടുക്കാനും അറിയാം. In this lesson, you will learn practical geometry. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to construct a circle, construct a line segment, draw a perpendicular to a line, draw the perpendicular bisector of a line segment, draw the bisector of an angle, construct angles. Construction of circles. A circle is a two-dimensional figure. Every circle has a center. The distance between the center and the boundary of a circle is known as its radius. The line segment through the center of a circle with its end point touching the boundary of the circle is known as the diameter of the circle. The diameter of a circle is twice its radius. We draw circles with the help of a compass. Compass is an instrument with two arms. While one arm remains fixed, the other arm with the pencil moves freely. Let us use a compass to draw one circle, two intersecting circles, three concentric circles. One circle. Let us draw a circle with 3 centimeters radius. Place the compass on a ruler and widen it to measure 3 centimeters. Mark the center of the circle with the sharp end of the compass. Move the arm with the pencil around, keeping the other arm fixed at the center of the circle. The circle is formed. All the points on the boundary of a circle are equidistant from its center. Two intersecting circles. Intersecting circles may or may not have the same radii. Let us now draw intersecting circles. Draw a circle with 4 centimeters radius. Draw a circle with 5 centimeters radius in such a way that it passes through the first circle. We have 2 intersecting circles, 3 concentric circles. Concentric circles are circles with the same center but different radii. Let us now draw 3 concentric circles with the radii 2, 3 and 4. Mark the center and draw a circle with 2 centimeters radius. Draw the second circle with the same center but a different radius of 3 centimeters. Draw the last circle again with the same center but a different radius of 4 centimeters. We have 3 concentric circles. Construction of line segment. A line segment is a measurable part of a line with 2 definite endpoints. We use a ruler and a compass to construct a line segment. Let us construct a line segment 5 centimeters long. Draw a long line M. Mark a point X on it. Place the compass on a ruler and widen it to measure 5 centimeters. Place the sharp end of the compass on point X. Rotate the other arm with the pencil to make a mark at point Y on the same line. We have a line segment XY which is 5 centimeter long. Suppose a 6 centimeter long line segment PQ is given. We want to create another line segment ST of the same measurement. How do we do it without using a ruler? Use the compass to measure PQ. Draw a long line L. Mark a point S on it. Place the sharp end of the compass on point S. Rotate the other arm with the pencil to mark point T on the same line. We have a line segment ST which is a copy of the line segment PQ. Construction of perpendicular to a line. A perpendicular to a line cuts it at right angles. A perpendicular to a line can be drawn into 2 ways. Through a point on the line, through a point outside the line. Let us learn to construct perpendiculars in both the ways. Perpendicular through a point on the line. Draw a long line M. Mark a point A on it. With point A as the center
and any radius, draw an arc to cut line M at 2 points C and D. With the radius greater than CA and C as the center, draw an arc above the first arc. With the same radius and D as the center, draw another arc above the first arc. Mark the point of intersection of the two arcs as E. Join point E to point A with the help of a ruler. EA is perpendicular to line M. Perpendicular through a point outside the line. Draw a long line M. Mark a point A above it. With point A as the center and any radius, draw an arc to cut line M at 2 points C and D. With the radius greater than half of CD and C as the center, draw an arc below the first arc. With the same radius and D as the center, draw another arc below the first arc. Mark the point of intersection of the two arcs as E. Join point E to point A with the help of a ruler. AE is perpendicular to line M. Construction of perpendicular bisector of line segment. A perpendicular bisector of a line segment intersects it at right angles and divides it into two equal halves. Draw a line segment XY. Measure on the compass a radius more than half the length of XY. Point X as the center. Draw an arc above and below the line segment. With point Y as the center, draw another arc above and below the line segment. Mark the points of intersections of arcs as A and B. Measure OX and OY with the divider. OX is equal to OY. Measure angles XOB and YOB. Angle XOB is equal to angle YOB is equal to 90 degree. Therefore, AB is the perpendicular bisector of XY. Construction of bisector of angle. The bisector of an angle divides it into two equal halves. Let us learn to construct an angle bisector. Draw angle AOB. With O as the center, draw an arc to cut the two rays OA and OB of the angle at P and Q respectively. Measure a radius greater than half the length of PQ. With the measured radius and P as the center, draw an arc above PQ. With the same radius as Q, as the center, draw another arc above PQ. Mark the point of intersection of arcs as C. Join O and C. Measure angles AOC and COB. Angle AOC is equal to angle COB. Therefore, OC is the bisector of angle AOB. Construction of copy of angle. How do we construct a copy of an angle whose measure is unknown? Angle AOB is given. With O as center and any radius, draw an arc to cut the two rays OA and OB of the angle at P and Q respectively. Draw a long line L and mark a point S on it. With OQ as radius and S as center, draw an arc to cut line L at T. With PQ as radius and T as center, draw an arc to cut the previous arc at R. Join R to S. Angle RST is equal to angle AOB. Construction of angles. Let us now construct some special angles one by one. 30-degree angle, 60-degree angle, 120-degree angle. Construction of 30-degree angle. Draw a long line M. Mark a point Q on it. With any radius and Q as the center, draw an arc to cut line M at point R. With the same radius and R as the center, draw an arc to cut line M at Q. Mark the point of intersection of arcs as P. Join P to Q. Bisect the angle. Measure angles PQS and SQR. Angle PQS is equal to angle SQR is equal to 30 degrees. Construction of 60-degree angle. Draw a long line M. Mark a point Q on it. With any radius and Q as the center, draw an arc to cut line M at point R. With the same radius and R as the center, draw an arc to cut line M at Q. Mark the point of intersection of arcs as P. Join P to Q. Angle PQR is formed. Construction of 120-degree angle. Draw a long line M. Mark a point Q on it. With any radius and Q as the center,
Draw an arc to cut line M at point R. With the same radius and R as the center, draw an arc to cut the first arc at S. With the same radius and S as the center, draw an arc to cut the first arc at P. Join P to Q. Angle PQR is formed. Let us summarize what we have learnt. Construction of circles. Construction of line segments. Construction of a perpendicular to a line segment. Construction of a perpendicular bisector of a line segment. Construction of an angle bisector. Construction of angles. Construction of angles using set squares. Angles that measure 30 degree, 45 degree, 60 degree, 75 degree, 90 degree and 105 degree can be drawn using the pair of set squares. A set square is a geometrical instrument triangular in shape and made of plastic. There are two types of set squares. One is in the shape of an isosceles right-angle triangle. The other one is in the shape of a scalene right-angled triangle. One of the pair of set squares in the geometry box has angles measuring 90 degree, 45 degree and 45 degree and has equal sides with the angle containing 90 degrees, while the other has angles measuring 30 degree, 60 degree and 90 degree and has unequal sides. Angles measuring 90 degree can be drawn using either set square. Angles measuring 45 degree can be drawn using the first set square, while angles measuring 30 degree and 60 degree can be drawn using the other one. Angles measuring 75 degree and 105 degree have to be drawn using both the set squares together. Let us now see the construction of some angles using set squares. Steps of construction of angle 30 degree. Step 1. To draw an angle of 30 degrees, place the set square with the 30 degree angle at a point O as shown. Then draw a ray OB starting from the vertex measuring 30 degree. Step 2. Now draw a ray OA along the other edge of the set square starting from O, such that angle AOB is equal to 30 degree. Steps of construction of angle 45 degree. Step 1. To construct an angle of 45 degree, place the set square with the 45 degree angle at a point O and then draw a ray OB starting from the vertex measuring 45 degree. Step 2. After this, draw a ray OA along the other edge of the set square starting from point O. The angle so obtained is of measure 45 degree. Steps of construction of angle 60 degree. Step 1. To construct an angle of 60 degree, use the 30 degree set square that used earlier to draw an angle of 30 degree. Step 2. Place the set square with the 60 degree angle on vertex O and then draw a ray OB starting from the vertex measuring 60 degree. Step 3. Now draw a ray OA along the other edge of the set square starting from point O. The angle so obtained is of measure 60 degree. Steps of construction of angle 75 degree. Step 1. To construct an angle of 75 degree, use both the set squares in combination as 45 degree plus 30 degree is equal to 75 degree. Step 2. As there are two angles of 45 degree in a 45 degree set square, it can be placed in two different ways and a ray BC can be drawn starting from the vertex B measuring 45 degree as shown. Step 3. Now place the 30 degree set square
adjacent to the 45-degree set square, as shown on the screen. Step 4. Draw a ray BA along the other edge of the 30-degree set square that is not touching the 45-degree set square, starting from point B. The angle so obtained is of measure 75 degree. Steps of construction of angle 90 degree. Step 1. As both the set squares have 90 degree angles, either of them can be used to construct an angle of 90 degree. Step 2. Place the 30 degree set square or the 45 degree set square and draw a ray OB starting from the vertex measuring 90 degree. Step 3. Draw a ray OA along the other edge of the set square starting from point O. The angle so obtained is of 90 degree. The same procedure can be repeated with the other set square. Steps of construction of angle 105 degree. Step 1. To construct an angle of 105 degree, use both the set squares in combination as 45 degree plus 60 degree is equal to 105 degree. Step 2. There are two angles of 45 degree in a 45 degree set square. So, it can be placed in two different ways. Step 3. After placing the set square, draw a ray BC starting from the vertex B, measuring 45 degree as shown on the screen. Step 4. Now, place the 60 degree set square adjacent to the 45 degree set square, such that its 60 degree vertex coincides with point B as shown on the screen. Step 5. After this, draw a ray BA along the edge of the 60 degree set square, that is, not touching the 45 degree set square, starting from point B. The angle so obtained is of measure 105 degrees. Hello students, let us understand construction of parallel line to a given line through given point using set squares. So we have to draw a parallel line to given line AB through given point C. We can see some instruments. This is ruler, this is set square 1, this is set square 2, and using set square and ruler we have to draw the parallel line. First of all, bring the first set square which should match, which should coincide with, its edge should coincide with the given line AB, like this. So we have brought the first set square and we have placed it like its edge is matching with the given line AB. Now bring the another set square and tilt it such that you have to flip it. Yes, and now we have to adjust it. We have to adjust such a way that its one of the edge should coincide with point C and another edge should match with the edge of the another set square. So we have to adjust its angle. Let us check now. Still it is not proper. Again adjust the angle properly. Okay, so one of the edge
of the second set square is exactly matching with the edge of the given set square, the first set square, and another edge is matching with the given point C. Now just we have to draw a line through point C. I am drawing with red color. Remove the set squares. Take the ruler and elongate the line. Remove the ruler also, and suppose there is mark any point D here. So the line CD or the line segment CD is parallel to given line AB. Note that to draw the parallel line we have not used the rounder or the compass as well as the protector. We have done this with the help of ruler and set square. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഈ ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ധാരാളം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വർഷത്തെ പോർഷൻ ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, താങ്ക് യു.